derivative of inverse function. Suppose y equal to f of x is differentiable function of x, dy by dx, on an interval I. Y is 1 to 1 and on to, and dy by dx not equal to 0 on I. Also, if f inverse y is differentiable on f of I, f inverse y म्हणजे x equal to f inverse y equal to f of x equal to f inverse y, is differentiable function on f of I, then d by dy of f inverse y म्हणजे x is equal to 1 upon f dash x, म्हणजेच dx by dy equal to 1 upon dy by dx not equal to 0. हा थिअरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. गिवन दॅट y equal to f of x and x equal to f inverse y are differentiable functions. हे आहे तसं लिहून घेतलं. यानंतर लेट डेल्टा x be small increment in x. Let delta x small increment in x, तसंच delta y small increment in y. Let delta y be small increment in y corresponding to delta x in x. म्हणजेच डेल्टा x हे जसं x मधलं इन्क्रिमेंट आहे त्याचप्रमाणे डेल्टा y हे y मधलं इन्क्रिमेंट आहे. त्यानंतर as delta x tends to 0, delta y tends to 0. त्यानंतर आधीच आपण काढून घेऊया y is differentiable function of x. Since y is differentiable function of x, then y differentiable function of x म्हणजे dy by dx. dy by dx equal to limit as delta x tends to 0, delta y upon delta x, and dy by dx not equal to 0. हे dy by dx not equal to 0 त्यांनी दिलेलं आहे, तेच आपण लिहिलं. त्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युअली प्रूव्ह करायचं आहे dx by dy equal to 1 upon dy by dx. आता त्यामध्ये we have delta x upon delta y into delta y upon delta x equal to 1. Delta y cancel, delta x cancel, 1. त्यानंतर डेल्टा x upon डेल्टा y equal to 1 upon डेल्टा y upon डेल्टा x. If डेल्टा y upon डेल्टा x not equal to 0, नॉन झिरो असेल तरच डिवाइड करता येतं. त्यानंतर टेकिंग लिमिट ॲज delta x tends to 0,
लिमिट द्यायचं प्रत्येकाला. लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. यामध्ये लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स याची व्हॅल्यू dy बाय dx. लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय. डिनॉमिनेटरला डेल्टा वाय म्हणजे लिमिट डेल्टा वाय टेंड्स टू 0 पाहिजे. ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाय टेंड्स टू 0 म्हणजे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 च्या ऐवजी डेल्टा वाय टेंड्स टू 0 घ्यायचा आहे. लिमिट ॲज डेल्टा वाय टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स म्हणजे dy बाय dx. इफ dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0, कारण जर dy बाय dx 0 असेल तर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी. यानंतर dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0, dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0 as dy by dx not equal to 0, 1 upon dy by dx exists and finite. dy by dx not equal to 0, 1 upon dy by dx exists and finite. म्हणजे RHS exist and finite म्हणजेच LHS exist and finite. Hence, limit as delta y tends to 0, delta x upon delta y is equal to dx by dy exists and finite. LHS मधलं लिमिट एक्झिस्ट आहे, फायनाइट आहे, त्याची व्हॅल्यू dx by dy. Therefore, dx by dy equal to 1 upon dy by dx. If dy by dx not equal to 0, this is proof. थेरम बरोबर विचारले जाणारे एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये असं एक एक्झाम्पल विचारलं जातं. इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू x लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1 -π/2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू +π/2, then prove that dy by dx equal to 1 upon √1 - x² mod x लेस दॅन 1. हे प्रूव्ह करायचं आहे. किंवा अजून कोणतं विचारतील, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स विचारतील, y इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स किंवा कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स किंवा कोसेक इनवर्स. तर ते सोडवताना पहिले आता y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू x लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 -π/2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू +π/2 जे आहे ते आहे तसंच लिहायचं. y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, therefore x equal to sin y. यानंतर x is differentiable function of y. Differentiating this with respect to y, dx by dy equal to sin y चा डेरिव्हेटिव्ह cos y. हे झालं. आता त्यानंतर cos y आहे. cos y म्हणजे रूट cos स्क्वेअर y, स्क्वेअर रूट आहे. स्क्वेअर रूट म्हणजे 4 चा रूट प्लस ऑर मायनस 2, 9 चा रूट प्लस ऑर मायनस 3 म्हणजे cos y चा रूट प्लस ऑर मायनस स्क्वेअर रूट घेतलंय म्हणून प्लस ऑर मायनस घ्यायचा आहे. प्लस मायनस रूट cos स्क्वेअर y इक्वल टू प्लस मायनस रूट
cos स्क्वेअर वाय, cos स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, 1 मायनस साइन स्क्वेअर वाय. साइन वाय ची व्हॅल्यू x आहे, म्हणजे dx बाय dy इक्वल टू प्लस मायनस रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. हे झालं. आता यामध्ये मायनस पाय बाय 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू वाय, लेस दॅन ऑर इक्वल टू प्लस पाय बाय 2, म्हणजे ऍक्च्युअली काय दिलाय, कसा इंटरवल आहे, हा मायनस पाय बाय 2 आणि हा प्लस पाय बाय 2, म्हणजे इंटरवल असा दिलाय, म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट आणि फर्स्ट क्वाड्रंट इंटरवल. याचा अर्थ काय दिलाय, वाय लाइज इन फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रंट. सिंस y lies in first or fourth quadrant, y lies in first or fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑल पॉझिटिव्ह म्हणजे cos y पॉझिटिव्ह होणार, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये cos पॉझिटिव्ह म्हणजे cos y पॉझिटिव्ह. dx बाय dy ची व्हॅल्यू cos y फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. देयरफॉर cos y इज पॉझिटिव्ह इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रंट. cos y पॉझिटिव्ह आहे. आता cos y पॉझिटिव्ह म्हणजे dx बाय dy पॉझिटिव्ह आहे. dx बाय dy इक्वल टू रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, प्लस मायनस नसून ते फक्त प्लस आहे, पॉझिटिव्ह आहे. ते झालं. वी हॅव dy बाय dx इक्वल टू, आता थेरम प्रूव्ह केलेला आहे, 1 अपॉन dx बाय dy. देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, and this is our answer.